Na mtazamaji popote pale ulipo, natumai Jumanne yako imekuwa shari na yenye matumaini makubwa. Ni jioni nyingine njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa ndani ya Mizizi Habari ni kujuza taarifa tulizokuandalia siku ya leo, ambapo gavana Kirinyaga Naye ameanza kung'atuliwa mamlakani na wakilishi wadi, na wanachama wa ANC wakisema kwamba uongozi wake Musalia Mudavadi umefikia kikomo. Ni baadhi ya taarifa tulizokuandalia siku ya leo, pamoja na wakilishi wadi kaunti ya Kirinyaga wapiga kura kwa mng'atua gavana Naye. Takwimu zaonyesha hali duni ya janga la corona hapa nchini, watu 127 zaidi wakitangazwa kuambukizwa. Serikali yazidi kubaini utafiti kuhusu wagonjwa wa COVID-19 wasioonyesha dalili za kuambukizwa. Na michezoni, shirika la riadha kupigia upato kuharamishwa kwa utumizi wa dawa za kututumua misuli. Naam, karibu mtazamaji, tuandamane hadi tamati. Nafahamika kama Sambu, na mtangazaji katika lugha ya ishara ni Moses Gitonga. Tukianza taarifa zetu ni kwamba takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha hali duni ya janga la corona hapa nchini, idadi ya maambukizi ikipanda kwa kiasi zaidi licha ya mikakati kuzidi kuwekwa. Swali ambalo serikali imekabili kutafuta jibu ni kuhusu taifa la Kenya kufikia kilele cha maambukizi. Hususan mwezi huu maambukizi yameongezeka kwa mpigo. Ndani ya wiki moja hii leo watu 127 wakitangazwa kuambukizwa, idadi ya maambukizi sasa ikipanda na kupania kufika kiwango cha 3,000. Siku 8 za kwanza za mwezi Mei uliopita, takwimu za maambukizi ya virusi vya corona ziliashiria tofauti mkubwa wa taifa la Kenya likirekodi maambukizi 200 baada ya vipimo vya sampuli 8,872. Mwezi mmoja baadaye, siku 8 za kwanza mwezi huu wa Juni, tayari watu 900 wameambukizwa baada ya vipimo 19,461. We are almost hitting the 3,000 mark of positives. According to our experts, our epidemiological curve is rising sharply in many of our regions, implying that going forward, we are likely to record increasing numbers of positives and more people requiring clinical management. Takwimu sasa zikizidi kuashiria hali hatari, wakati serikali inashikilia kuwa bado maambukizi hayajafikia kilele. We really need to keep the course. We need to be steadfast in observing these measures, inconvenient as they may seem, and they will require us to make sacrifices in order to be able to observe them, but they do work and they will be able to keep the spread of the virus down. Katika maambukizi ya leo, baada ya vipimo vya sampuli 2,247, watu 127 wametangazwa kuambukizwa ndani ya saa 24, idadi ya walioambukizwa nchini ikifikia 2,989. Kaunti ya Nairobi imerekodi maambukizi 62, Mombasa 34, Busia 14, Machakos 4, Bungoma 2, Kwale na Uasin Gishu zikirekodi kisa kimoja kila kaunti. Katika kaunti ya Nairobi, mtaa wa Kibra umekuwa ukiibua hisia na kauli mseto, maambukizi kwenye mtaa huo wa mabanda yakizidi kuongezeka kwa mpigo. Katika maambukizi 62, kaunti ya Nairobi, Kibra imerekodi maambukizi 21. The circumstances surrounding informal settlements and the considerations that will need to be looked at and are being looked at are slightly different from some of the other areas that we have talked about before, where we have seen we have been able to put some measures. It's a slightly different area and it needs a different look before we can be able to come up with a plan on what we need to do there. But clearly, it's something that is under discussion. It is something that we are looking at very carefully to see how we can approach containment of the spread of the virus in situations like that. Because today it may be Kibra, tomorrow it may be Madare or somewhere else. And we know that those scenarios are likely to unfold.
Kulingana na Wizara ya Afya, jumla ya wahudumu 72 wameripotiwa kuambukizwa kufikia sasa, 18 wakizidi kupokea matibabu. Kauli hii ikiwadia baada ya hapo jana muungano wa wahudumu wa afya kudai kuwa idadi kubwa ya wahudumu wa afya walikuwa wameambukizwa. Sambu, Kutv, Nairobi. Na kadri siku zinavyosonga, maambukizi ya virusi vya korona nchini yanapanda kwa kasi kiasi cha Wizara ya Afya kuhofia hospitali zitajaa na itakuwa vigumu kumudu hali. Juma lililopita serikali iliamua kuteua wagonjwa wenye dalili kiasi ama zisizoonekana ili watibiwe nyumbani. Shirika la Afya Duniani limekiri kuwa zipo ripoti za wagonjwa hawa kukosa kusambaza maambukizi, japo hali hii haijathibitishwa. Wizara ya Afya aidha imekariri ujumbe wa WHO. Katika mikakati ya Wizara ya Afya kupunguza idadi kubwa ya wagonjwa wa COVID-19 katika hospitali humu nchini, wakati ambapo inatarajiwa maambukizi yatapanda kwa mamia, Wizara ya Afya Jumapili ilitoa miongozo ya kufuatwa katika uangalizi wa ugonjwa wa corona wasioonyesha dalili wakiwa nyumbani. One criteria is that you must have a COVID positive report from the laboratory. Number 2, you must be asymptomatic or you have a very mild form of the disease based on the triaging by the doctors and the clinicians. Number 3 is that you must have no coexisting comorbidity like high blood pressure, diabetes, chronic chest problem, chronic kidney problem and the likes. Baadhi ya mataifa yanayofuata maenezi ya maambukizi miongoni mwa watu yametoa ripoti kuwa wagonjwa wasioonyesha dalili hawakusambaza virusi vya COVID-19. Licha ya wagonjwa nyumbani kutarajiwa kuwa na dalili kiasi, kiongozi wa kiufundi wa shirika la afya Maria Van amethibitisha nchi kama Kenya zitakuwa zinaingia kwenye hali isiyojulikana, kwani wagonjwa hawa bado wako katika uchunguzi. We have a global lab network where we're discussing this with them. This is an area of active research and active discussion, and we're constantly looking at the viruses that are publicly available and the different segments of that. There are a number of different types of studies that need to be done in labs to look at how each of these viruses will behave. But so far, among all of the viruses that are available, there are no differences in the way that this virus transmits or in the disease that this virus causes. Licha ya uwezekano wa corona kuanza tena, Wizara ya Afya imekiri kwamba ugonjwa huu unatoa nafasi ya utafiti wa afya kwani haufahamiki sana. Lakini kwa jinsi hali ilivyo, wagonjwa wenye dalili kiasi sio tishio kuu la maambukizi kwa sasa. You know, we can pick a virus in an asymptomatic. We don't know what the time frame of shedding and the loads of shedding are. Some of these information might be pointing to a fact that it may not be, as serious shedding as in other cases that are clinically manifested. But as evidence is gathered, and we feel that that evidence is strong enough, scientific evidence is strong enough for us, then our measures and policies will also be shaped by that information as it develops. Maelekezo ya uangalizi wa wagonjwa ambao watatibiwa nyumbani kwa sababu hawaonyeshi dalili ama wana dalili kiasi za corona yameorodheshwa na Wizara ya Afya. Miongoni mwa mahitaji ni nyumba yenye kupitisha hewa, usafi, kuwepo kwa nyenzo za kujikinga, vipima joto, kuwepo kwa hospitali ya rufaa ya karibu na mfumo bora wa kutupa takataka. Grace Josephine, runinga ya KU, Nairobi. Na tukiangazia masuala ya kisiasa sasa, ni kwamba gavana Kirinyaga Naye ametumuliwa kama gavana wa kaunti hiyo baada ya hoja kumng'atua mamlakani kupigiwa kura na wakilishi wadi 23 kati ya 33. Kulingana na kinywa Wangwaya aliyewasilisha hoja hiyo, Naye anaelekezewa kidole cha lawama kwa kutumia mamlaka yake vibaya na pia anashutumiwa kwa ufisadi. Wawakilishi wadi kaunti ya Kirinyaga wamepitisha hoja ya kumbandua gavana Naye baada ya kikao cha kujadili hoja hiyo iliyowasilishwa na Kinywa Wangoi ambaye ni mwakilishi wadi eneo la Mutira. Ili kufanikisha azma yao, zaidi ya wawakilishi wadi 20 walikesha katika makao ya bunge la kaunti hiyo wakisubiri hoja ya kumuondoa Naye ofisini.
Wawakilishi wadi hao wanaripotiwa kuzima simu zao kabla ya kugeuza bunge hilo kuwa chumba cha kulala ili kuzuia kutatizwa na maafisa wa chama cha Jubilee ambao walikuwa wanapania kuzuia hoja hiyo. Wawakilishi wadi 23 kati ya 33 waliunga mkono hoja ya kumng'atua afisini Waiguru iliyojadiliwa, huku 4 wakikosa kupiga kura na 6 wakisusia kikao hicho. The Speaker of the County Assembly shall inform the Speaker of the Senate of the resolution within 2 days, and that the Governor shall continue to perform the functions of the office pending the outcome of the proceedings required by this section. Honorable members, there being no other business, this House stands adjourned up to today afternoon. Kulingana na Kinyo Ongoi ambaye aliwasilisha hoja hiyo, Waiguru anaelekezewa lawama kwamba anatumia mamlaka yake vibaya na kwamba pia anahusika katika ufisadi. Is a day that we have achieved as an assembly. I can't say that I was on my own. My members, my colleagues, they have stood behind the move and we have been able to achieve. Simply what I can say is the fact that we have passed the voice of the resident of Kirinyaga. To be a member of County Assembly for Kirinyaga, I was aware that there will be some sacrifice to be made. And one of the biggest sacrifices that I lay on the table today is me being the MC for Kerugoya and also being the majority leader. First of all, I want to state that Jubilee Party does not condone corruption. The president, who is the party leader, does not condone corruption. And we are just calling out our oversight duties. We are calling upon the Senate today. Our senator, all the senators, kindly make this governor go home. Because if you bring her back again to Kirinyaga County, I'm very sure the corruption will never end in Kenya. Inadaiwa kuwa gavana huyo alitumia vibaya ofisi yake katika matumizi ya shilingi milioni 10.6 kama marupurupu kwa madai alisafiri ili hali hakusafiri. Vurumai hazikukosa katika kikao hicho, kwani mwakilishi wadi wa Karumande Anthony Munene na mwakilishi wadi mteule Lucy Njeri walitupwa nje ya ukumbi huo. Inadaiwa wawakilishi wadi hao walirushiana cheche kali za maneno na kumshinikiza spika wa bunge hilo kuwafurisha nje. Jaji wa mahakama kuu Weldon Korir alikuwa ametoa agizo la kusitisha kuondolewa kwa gavana Waiguru kwenye kiti cha ugavana, ila wawakilishi wadi hao walionekana kuwa na ari ya kumng'atua gavana huyo ofisini. Hatima ya gavana Waiguru sasa imo mikononi mwa bunge la Seneti, ambapo hoja hiyo ya kumng'atua Waiguru itawasilishwa na kumpa gavana huyo wadhifa wa kujitetea dhidi ya tuhuma zinazomkabili. Irene Mwange, Kutv. Tukisonga mbele na kuangazia taarifa tanzia ambazo zimejiri jioni ya leo, ni kwamba rais wa hivi karibuni zaidi wa Burundi Pierre Nkurunziza ameaga dunia. Kulingana na msemaji wa serikali Balozi Willy Nyamitwe, Rais Pierre Nkurunziza amefariki kwa mshtuko wa moyo, kinyume na uvumi unaoenezwa. Serikali ya Burundi imetangaza siku 7 za maombolezi na kutuma risala za rambirambi kwa familia yake. Rais Pierre Nkurunziza alizaliwa Disemba 18 mwaka 1963. Mwanasiasa wa Burundi ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2005. Alikuwa mwenyekiti wa chama tawala cha CNDD-FDD hadi alipochaguliwa kama rais wa Burundi mwaka 2015. Nkurunziza alichaguliwa katika uchaguzi uliokuwa na utata wa chama chake kwa muhula wa tatu ofisini. Wafuasi wake na wanaompinga Nkurunziza walikosa kukubaliana katika swala la ikiwa ilikuwa halali kwake kugombea tena, na maandamano yakafuata. Kusonga mbele ni kwamba baadhi ya wanachama wa chama cha Amani National Congress ANC wameanza kuitisha uchaguzi mpya wa uongozi wa chama hicho. Mbunge maalum Godfrey Osotsi amesema kuwa muda wa uongozi wa sasa wa ANC Musalia Mudavadi unakamilika Jumatatu wiki ijayo, na kwamba umewadia wakati wa kubadilisha viongozi walioko. Osotsi amesema kukamilika kwa muda wa uongozi wa sasa kunakaribisha fursa ya kusafisha chama, huku akidai kuwa kuna baadhi ya wanachama wa ANC wanatembelea Ruto kisiri kufanikisha muungano kati yake na Mudavadi. Mbunge huyo maalum akisema kuwa msukosuko unaoshuhudiwa
unaoshuhudiwa ANC haujashinikizwa kivyovyote na kiongozi wa ODM Raila Odinga. Political parties that have been made briefcase parties must now be forced to adhere to internal democracy in their parties by calling elections. And that way we will know when someone stands up to talk about good governance, to talk about a corrupt-free country, to talk about good leadership, we have to start with his own political party. But my challenge is that from Monday, all the officials of the party, their term will have expired, including Mudavadi's term. So the best thing he can do is to organize for elections or prepare an election timetable. Mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi, lakini usiende mbali manake narejea na taarifa zaidi. The Juakari operators and others, our saloonists, our mamboga, our barbers, our economy to a large extent depends on you. We cannot allow Kenyans to die because of non-distancing in any sector. So those of you who are carrying out the hair-cutting business, in barbershops, in saloons, I am appealing to you today. Ensure that social distancing, fumigation of your working places, masks are used at all times. Just assume that everybody is positive and now deal with that situation. Participation of our citizens in the fight against the disease would be our key success factor. APRT Sacco is financially transforming Africa. Welcome to APRT Sacco. At APRT Sacco, we offer job opportunities, internship, training, attachments to graduates from various colleges and universities. We enable Kenyans to earn a living as we financially transform Africa together. Are you a member of APRT Sacco who wants to buy a car, land, house, expand your business, or even pay school fees? Talk to us. To join APRT Sacco, buy shares for as little as 100 shillings and get your share certificate when your shares amount to 5,000 shillings. Join APRT Sacco through M-Pesa by sending money to till number 666741. APRT Sacco. Enjoy the power of many. Ukiona maziwa inakuja kwa asubuhi kwa hiyo kioski kwa hapo kwenu, kuna watu wamelala wakideliver. That's what I was doing. Nilikuwa a truck turn boy. Nilikuwa na degree, so sikuchoose job. Yeah. Big dreams start small. Oh, you're just here. Huh? Let me teach you Kenyan ways. Yes. In Kenya, you follow the beat. Trust me, the two left feet are real. Naam, karibu mtazamaji tuweze kuangazia taarifa zaidi. Chuo Kikuu cha Kenyatta kiko katika mstari wa mbele kuwa kiungo muhimu kwenye kusaidia taifa kudhibiti virusi vya korona kupitia ubunifu wa teknolojia. Mataifa mengi yanapitia tabu hasa kuhusu upatikanaji wa vifaa vya kuwezesha wagonjwa sadaruki kupumua. Wanafunzi wa utabibu, uhandisi, famasia pamoja na idara zake zinakesha usiku na mchana kuendeleza teknolojia ya kuunda ventilator ya bei nafuu nchini. Mashine za kuwasaidia wagonjwa kupumua maarufu ventilators ndio zimekuwa ni eneo lenye harakati nyingi katika uvumbuzi, wakati huu ambapo hata nchi tajiri zinapungukiwa na kifaa hiki muhimu kutokana na ongezeko la wagonjwa wa COVID-19 ambao wanahitaji oxygen katika mahospitali. Mataifa mengi ya Afrika yana mashine chache na mengine hayana kabisa mashine hii, kulingana na kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC Afrika. Nchini Kenya, wanafunzi wanaosomea uhandisi wakishirikiana na kitengo cha afya katika Chuo Kikuu cha Kenyatta wametengeneza ventilator za gharama nafuu kwa bei ya chini mara 10 ya uagizaji mashine moja inayokisiwa kuwa $10,000.
Fidel Makatia, mwanafunzi wa uhandisi, anaelezea. Inaonyesha kwamba kila kitu tunachohitaji huenda tunacho, wakati mwingine tunaangalia bila kujua, lakini kipo ndani ya uwezo. Kenya ilikuwa na kiasi cha ventilator 50 zinazofanya kazi kwa zaidi ya watu milioni 50. Mashine zinafanyiwa majaribio ya kiafya. Huu utandawazi umeonyesha kwamba tunaweza kupata suluhisho la matatizo katika chanzo chenyewe. Hasa kwa kipindi hichi ambacho tumekuwa na lockdown, hakuna kitu kinachoenda popote. Ni kitu cha kufurahisha kuona kwamba tunaweza kufanya jambo hili. Mehelshan kutoka Ultra Red Technologies, kampuni ya uchapishaji ya 3D mjini Nairobi, anasema yeye na mshirika wake Nivasha waligundua haraka kwamba wangeweza kuwa watu wa kwanza katika kutengeneza kifaa hiki wakiwa ndani ya Kenya. Katika muda wa siku 3 tu waliunganisha pamoja vifaa vilivyotokana na ubunifu wa 3D, ikiwemo kifaa cha kujiziba uso ambavyo vimetengenezwa kwa plastiki. Timu hiyo pia inasaidia kutengeneza vifaa ambavyo vitaruhusu mashine za kumsaidia mgonjwa kupumua ziwe zinatumiwa na zaidi ya mgonjwa mmoja, pamoja na vifaa vya uchapishaji kwa ventilators zilizotengenezwa ndani ya nchi. Mtazamaji, maisha ni safari ndefu ambayo pia wakati mwingine hugubikwa na changamoto nyingi. Wakati mwingine inakuwa rahisi kutatua changamoto hizi, lakini wakati mwingine unaweza kujipata ukiwa umekwama, unajisikia hali ambayo sio ya kawaida. Msongo wa mawazo ni hali ya maumivu na mafadhaiko na kihisia au kisaikolojia unaotokana na hali tukio au jambo ambalo ni gumu sana au lenye changamoto kubwa. Tunasema una msongo wa mawazo pale ambapo unajisikia au unaona kama vile kila kitu kimekuwa kigumu. Je, ni nini cha kufanya unapokabiliwa na msongo wa mawazo? Msongo wa mawazo ni sababu kuu ya ulemavu duniani. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, hali hii inaweza kuathiri watu wazima, vijana na hata watoto. Msongo wa mawazo ni hali ya kutokuwa na furaha kiakili na kimwili ambayo hupelekea kuendelea hisia za kihuzuni na kukosa hamu ya kujishughulisha na harakati fulani. Msongo wa mawazo unaweza kuwepo kwa wiki, miezi au miaka kadhaa. Ni muhimu kuzungumza na daktari wako kuhusu hali unayosikia ya msongo wa mawazo na hofu au wasiwasi ili upate msaada wa kitaalamu. Pia kuna vitu ambavyo unaweza kufanya ili kujisaidia mwenyewe. Kwa mfano, kama unaona tabu kunyanyuka kitandani, jiwekee ratiba kukamilisha jambo moja kwa siku. Inuka, piga simu, pika chakula cha jioni, toka ndani ya nyumba yako na tembea kwa dakika kadhaa. Jipangie ratiba ambayo inaendana vyema na hali ulionayo. Jaribu kujichanganya na jamii angalau mara moja kwa siku. Kutana na mtu yoyote ambaye hahusiani na huduma za afya. Soma makala yaliyoandikwa kwenye magazeti, sikiliza hadithi kupitia redio na tizama filamu au vichekesho. Haijalishi kile unachofanya kina mapungufu au kimekamilika. Muhimu ni kuondoa fikra dhaifu juu ya namna unavyojisikia. Na mtazamaji, tunaweza kuchukua mapumziko mafupi kisha nitaweza kurejea na taarifa za michezo. Lakini kabla ya kwenda kwenye mapumziko kisha nirejea na michezo, tuangazia akiba ya neno, ambapo leo tunaangazia neno mwenda zake, ikiwa na maana kuwa ni mtu aliyekufa hivi karibuni na anaelekea kuzikwa au mipango ya mazishi yake inaendelea. Matumizi katika sentensi unaweza ukasema kwamba mwenda zake Marekani mweusi George Floyd ameombolezwa na watu wengi duniani. Kwa mara ya kwanza katika runinga nchini Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:15 hadi saa 4:15 asubuhi. Msururu wa masomo kwa wanafunzi wa darasa la 8 na kidato cha 4 utakujia mubashara, ukiletea na waandalizi wa KCPE na KCSE. Elimu Live ni kipindi kinachojaza mianya kwenye mchakato wa elimu baada ya kulipuka kwa virusi vya korona duniani. Maelezo nyerezi na kenye yanayofungamana na mahitaji ya mtaala wa elimu yatakufikia sebuleni kupitia runinga yako, tarakilishi na hata kwenye simu kiganjani. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2:15 hadi saa 4:15 asubuhi. Ni wakati wa Elimu Live. Naam, karibu tuangazie taarifa za michezo.
Mwenyekiti wa shirikisho la riadha nchini tawi la Kati, David Miano, ametaka kuwepo na ushirikiano baina ya serikali kuu na wanariadha wa humu nchini katika vita dhidi ya kero la udanganyifu miongoni mwa wanariadha ambao wanaweka taifa katika hatari ya kupigwa marufuku ya kushiriki mashindano ya kimataifa ya riadha kwa kutumia dawa za kututumua misuli. Miano, ambaye alikuwa akizungumza katika hafla ya kuwakabidhi wanariadha wa eneo la Kati barakoa, amesema kwamba chini ya uongozi wake wanariadha wa eneo la Kati watachunguzwa sana ili wasipate majaribio ya kutumia dawa hizo zisizo halali. We are concerned because given what has been going on in the country and having the bulk of athletes on this side in the central region, we are concerned that the same menace may eventually be spread to us. This is why we have deliberated on that issue, particularly on pockets of training, particularly in Nyandarua. We have the chairman Nyandarua here, where quite a number of top athletes normally converge. What we are hearing from other parts is what we would not want to get to us as a region. Alikuwa rais wa shirikisho la riadha duniani Lamin Diak leo amehudhuria kikao cha kwanza katika kesi yake ambapo anashutumiwa kupokea rushwa na kuwakubalia wanariadha kutumia dawa za kututumua misuli. Kesi ya Diak inasikizwa katika mahakama nchini Ufaransa. Hapa mkusanyiko wa taarifa za michezo ulimwenguni. Wiki hii ni moja ya wiki muhimu sana katika historia ya klabu ya Manchester City ya Uingereza, ambapo inajiandaa kuwasilisha rufaa yake dhidi ya hukumu waliopewa ya kutoshiriki mashindano ya Ulaya kwa miaka miwili, ambapo shauri hilo limeanza kusikilizwa leo katika mahakama ya usuluhishi wa michezo. Endapo uamuzi huo utasalia kama ulivyo, City haitoshiriki katika mashindano muhimu sana ya klabu bingwa barani Ulaya kwa kipindi cha miaka miwili ijayo na kukosa mapato ya paundi milioni 200. Hali itakuwa tofauti endapo City itawashawishi majaji watatu katika kesi itakayoendeshwa kwa njia ya video kwa siku 3 kwamba klabu hiyo haikuvunja kanuni zilizowekwa za usawa katika matumizi ya fedha. Uamuzi huo unatarajiwa kutolewa kabla ya kumalizika kwa msimu wa klabu bingwa barani Ulaya hapo mwezi Agosti mwaka huu. Wakati huo huo, mshambuliaji wa Uingereza na klabu ya Manchester City Raheem Sterling ameunga mkono maandamano yanayoendelea katika sehemu mbalimbali za Uingereza, ambapo amesema gonjwa kubwa kwa sasa duniani linaloikabili dunia ni ubaguzi wa rangi. Maelfu ya watu wameshiriki katika maandamano ya Black Lives Matter nchini Uingereza licha ya serikali kutoa tahadhari ya mikusanyiko ya watu kwa sababu ya tishio la virusi vya corona. Amesema kuwa hili ni jambo muhimu sana kwa wakati huu kwa sababu tatizo hilo limekuwa likitokea kwa miaka kadhaa. Na bodi ya wakurugenzi ya shirikisho la soka la Marekani USSF inatarajia kupitia sera yake inayotaka wachezaji wa timu ya taifa kusimama wakati wimbo wa taifa ukipigwa, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali. Wakati ukitolewa wito kwenda kwa rais wa USSF Cindy Apollo-Cohn, bodi ya wakurugenzi itakutana kesho kujadili sera hiyo, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali. Msemaji wa shirikisho la soka la Marekani amethibitisha kwamba kupitia kwa sera hiyo ya wimbo wa taifa ni moja ya mambo yatakayojadiliwa. Sera nambari 604 kipengele cha kwanza ambacho kilipitishwa mwaka 2017 kinataka kila mtu anayeshiriki katika timu ya taifa ya Marekani chini ya shirikisho hilo lazima asimame kwa heshima wakati wimbo wa taifa ukipigwa katika tukio ambalo shirikisho linawakilishwa. Sera hiyo ilipitishwa baada ya kiungo wa timu ya taifa ya wanawake ya Marekani Megan Rapinoe kupiga goti wakati wa wimbo wa taifa ukipigwa hapo mwaka 2016 katika mchezo dhidi ya Thailand. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatamatisha awamu hii ya Mizizi ya Habari. Niite Sambu na mtangazaji katika lugha ya ishara ni Moses Gitonga. Hadi hapo kesho majaliwa, kwa heri.